Vadim, welcome to Phoenix. This is your first fight in the Southwest of the United States of America, if I'm not mistaken, correct? Привет, поздравляем тебя с приездом в Феникс. Это твой первый бой в этом регионе. Да, это мой первый бой в этом регионе. До этого я дрался ближе к Нью-Йорку, и в Европе, и в Израиле. Я рад, что сюда приехал. Мне здесь очень нравится. Yeah, this is first time he's in the Southwest. He mainly fought like on the East Coast, and then more in Europe and in Israel. But he likes it. It's fun. And then a little bit of an opponent change. Julius Anglickas, we spoke to him yesterday. He said he kind of had an idea that Anthony Johnson might not make it, so he was getting prepared. So how far away did you know that this change was going to happen? Соперника тебе поменяли, и, конечно, стили они разные. Твой соперник сказал, что он как-то представлял, что он, скорее всего, вступит альтернат, будет с тобой биться, потому что Энтони Джонсон имел проблемы с здоровьем. Насколько, когда ты узнал, что будет смена оппонента, и насколько это поменяло твою тренировку? О смене оппонента я узнал чуть больше месяца назад. На тренировочный план особо это не повлияло. Я планировал с Энтони Джонсоном драться в своем стиле. В принципе, мне все равно, с кем драться. Я хочу выиграть это Гран-при, забрать $1 миллион, стать чемпионом, остаться чемпионом. He said I found out about the opponent change about a month out. It didn't really alter my training. My training is mostly geared towards me imposing my will, not necessarily who I'm preparing for, so it doesn't matter to me. My plan is to win this fight, win this tournament, win $1 million, and keep my belt. When we spoke with Julius yesterday, he said that he felt he had more weapons than Anthony Johnson, and he had more tools to defeat you because Anthony Johnson hits hard, but Julius feels he's better on the ground, a better wrestler, better submission specialist. So when you do look at Julius, is he a more difficult opponent than Anthony Johnson? Когда с Джулиусом мы не говорили, он сказал, что у него больше, он больше диверсифицированный боец. Он считает, что он лучше в фартере, лучше в стойке, чем Джонсон. Джонсон более проще по качеству, он просто сильно бьет, удар много по направлению. Ты как думаешь, по поводу своего оппонента, он труднее для этого бой с ним, чем с Джонсоном? Я думаю, нет. С Джонсоном было бы тяжелее, потому что у него непонятная, очень техника ударов ногами интересная, бьет под разными углами. Нестандартный боец, бьет очень сильно. И в ту же очередь может тоже побороться, что в партере и в стойке. И я думаю, бой покажет, с кем тяжелее. He said, I don't necessarily think that Julius is a harder opponent than Anthony Johnson. He said Anthony Johnson has a very unorthodox striking. He comes at weird angles and he hits really hard, so it's not something you want to take lightly. And he's also great at wrestling, hard to take down. So he doesn't think it's necessarily a harder fight, But at the end of the day, fight is a fight. He said fight will show. Well, I'll tell you after the fight if it was hard or easy. Vadim, were you bummed out that you didn't get to fight on Russia because that card's coming up next? Ты был разочарован, что твой бой был именно на российском карте здесь? Нет, я не разочарован был, потому что я понимаю, что Bellator надо провести в Америке такой турнир, два боя Гран-при. Надо драться там, где говорит организация. Конечно, хочется когда-нибудь выступить в Москве, в России. I wasn't necessarily disappointed. I understand that this Grand Prix has a lot of attention in the U.S. and then he wasn't the only one fighting on this card in the Grand Prix. There was also another fight. Of course, he would love to at some point in his career fight in Moscow, but he wasn't disappointed. And the main event of that fight is obviously Fedor and Tim Johnson. Just what are his thoughts on that matchup? Главный бой в России, конечно, Федор против Тим Джонсона. Что ты думаешь по этому бою? Тимоти Джонсон — это очень опасный соперник. Он показал, после поражения Виталия Минакова, провел хорошую серию побед, победил сильных бойцов, доминировал над всеми. Валентин встретился с ним в титульном бою, выиграл. И он показал, за эти бои он показал, что он
бьющий, сильно бьет, хорошо дышит, и он очень неудобный боец, потому что это очень опасный соперник. He said he thinks that Tim Johnson is a very dangerous opponent. You know, after he had a rough start here in Bellator, but he was able to bounce back and put together some impressive victories. He's beaten some tough guys in a dominant fashion, and even in his loss to Moldovsky for an interim title, it was a hard-fought fight. It wasn't an easy fight. He showed that he's very diverse, that he's dangerous and very unorthodox. So he goes, I think it's a dangerous fight for Fedor. And you mentioned kind of the other fight in the semifinals here with Corey Anderson and Ryan Bader. Just curious who he thinks is going to win that fight. Кто выиграет Бейдера Андерсона? Как ты думаешь? Ну, я особо не думал по этому поводу, потому что это два сильных бойца, универсальные, они оба хорошо борются, хорошо работают в стойке, так что не могу отдать кому-то предпочтение. Увидимся завтра. He said, I don't know, it's kind of hard to pick. You know, they both have really good wrestling, they both have good striking. They're both top guys in their weight class. He goes, I really don't favor one over the other. We'll find out tomorrow. Сейчас я сосредоточен на своем бою. Yeah, he said, plus right now I'm focused on my own fight, so I'm not worried who's going to win that. Was there any part of you that hopes that Carl would be the replacement? I know he's fighting earlier in the card, but he obviously fought you. Was there any hopes of rematching him instead of Julius Anglickas? Карл тоже на этой карте бьется. Ты где-то хотел бы, чтобы он был заменял Джонсона вместо Андерсона? То есть вместо того Джулиуса у тебя был бы как бы матч-реванш с твоего поражения? Я думаю, когда-нибудь мы еще с ним встретимся, но на данном этапе он выиграл только один бой после Дэвиса. Он выиграл только один бой после Фила Дэвиса. Я Фила Дэвиса победил дважды, и он идет на 10-м месте. И, если, исходя из рейтингов, то логично, что дерется Англискас. Но когда-нибудь, я думаю, я возьму реванш за себя и за брата. He said, no, not really. In a very polite way, he kind of said we've taken different paths since that fight. You know, he's had one victory since Phil Davis dominated him. He beat Phil twice. He's a current champion. This guy's just barely broken top 10. So he goes, but hopefully at some point, yes, I would like to fight him and rematch him and beat him. But right now, I don't think he was deserving. I think the right person is fighting. There's another light heavyweight title fight going to happen in October. Jan Blachowicz versus Glover Teixeira. I know you have to focus on this fight, but what's your prediction for how that title fight goes between them? В октябре будет титульный бой в UFC, в той же весовой категории. Кто ты думаешь выиграет? О них я вообще не думаю, потому что у меня есть свой бой. Я сосредоточен на своем турнире, и в принципе для меня разницы нету, кто выиграл. Было бы когда-нибудь круто, чтобы чемпион Беллатора подрался с чемпионом UFC. He said, to be honest with you, I have no earthly idea. I don't even think about it. The outcome of that fight doesn't affect me one way or the other. I have a tournament to worry about. So, you know, if I'm going to look at outcomes of the fights, I'm more interested in the ones that affect me. But that said, he said it'd be cool one day if, you know, we could have a champion versus champion from the different leagues to be able to fight. That he would be interested in, but other than that, he doesn't care. Open workouts on Wednesday, so you noticed that the style and technique of your punching is similar to Fedor's. I'm just wondering if that's intentional, or is that just a byproduct of being punching? Во время тренировки твоя ударная техника очень похожа на Федора. Это специально так или это просто так получилось? Это получилось во время тренировок с Федором, то, что Федор ставит нам технику, правит нам все эти моменты. Работаем в стойке, в партере, в борьбе, в ударке. И мы очень много тренируемся с Федором, поэтому я, наверное, становлюсь похожим на него. Yeah, he said it's not intentional, but it's kind of a byproduct of, you know, Fedor being a big influence on their camp and hands-on, you know, training with them and showing them stuff, and, you know, so it's only inevitable that
you start to kind of pick up the style and look similar, but it's not intentional. He's not trying to copy it. So his last couple fights here, Vader was in his corner, and my understanding is that he won't be this time around. Just wondering if his absence is something you think about. Твои предыдущие бои Федор всегда был у тебя секундантом, а в этот раз он не смог, что у него свой бой на следующей неделе. Это как на тебя влияет? Нет, на меня это никак не влияет, потому что мы тренировались с Федором. Я знаю, что мне надо делать в бою. И мысленно Федор будет с нами во время боя. Так что Валентин тоже может сделать грамотные подсказки по ходу боя. Так что все будет хорошо. He said, no, not really. You know, we trained. We went through a camp together, so it wasn't like I haven't seen him. We were training together the whole time, and we know that, you know, he'll be watching. He'll be with us in the spirit. Moldovsky's in my corner. He's very capable of giving me, you know, sound instructions during the fight. So he goes, I'll be fine. Good luck. Good. All right. Thank you. I got one. We got one more. I'm sorry. So you talked a little bit about how you know, you have these other motivations for the fight, but when a big name like Anthony Joshua falls out, talk about the mindset just in staying locked in, because we've seen fighters before, they lose a really high-profile fight, and the replacement fight, they can't get up as much for. So do you go through some sort of process where you can, I guess grieve's a bad word, but you can kind of say, oh well, it sucks I lost that fight, but I got to focus on this guy because he's dangerous. What's your process with that? Oh, okay. But it's not Anthony Joshua. It's Anthony Johnson. It is Anthony Johnson. If he lost the Joshua fight, man. If he lost an Anthony Joshua fight, he'd be really depressed because there's a lot of zeros probably falling off you. But anyway, у него, знаешь, какой вопрос, что иногда, значит, когда боец готовится к как бы знаменитому сопернику, он очень мотивированный, он, знаешь, так, а потом, когда меняют его на другого, и он как-то теряет мотивацию немножко, и уже как-то не так мотивирован. У тебя было какое-то изменение, или ты, в принципе, сосредоточен? У меня мотивация – это мой пояс, это мотивация победа в турнире, так что мне все равно с кем драться. Конечно же, такие бои, как с Энтони Джонсоном, они с известным бойцом, Джонсон, они больше плюсов дадут для моей карьеры. Я хотел бы, чтобы в списке побежденных мною бойцов еще было такое крутое имя, как Энтони Джонсон, чтобы добавилось к этим всем именам, которые у меня уже есть. He said, you know, my motivation is to keep my belt and to win $1 million and win this tournament. So no, I'm just as motivated. But yeah, I mean, it's a feather in your cap if you have a win over somebody like Anthony Johnson. You know, it would add on to the names he already has with Phil Davis and Bader. So yeah, he's not like unmotivated because of it, but it is something he thought of, and so he's hoping that at some point he might be able to get that one back just to kind of add it to his resume. Желаю Энтони Джонсону скорейшего выздоровления, чтобы он возвращался в строй. Yeah, and he wants to wish Anthony Johnson a quick recovery and, you know, be back while we wait. Awesome. Thank you guys. Good luck. Thank you. Just like guys. Кстати, Look for it.